ועכשיו אנחנו רוצים לשוב לוושינגטון, שם אמורה להתחיל מסיבת העיתונאים המשותפת לקלינטון, רבין וחוסיין. אהוד יער נמצא יחד עם עשרות הכתבים שממתינים למסיבת העיתונאים. אהוד, בבקשה. ערב טוב גאולה, ובכן הם מגיעים עכשיו לאולם המזרחי של הבית הלבן למסיבת עיתונאים משולשת שאמורה להימשך 45 דקות. אנוכי המתורגמן הסימולטני להיום לשירותכם. מיד לאחר מכן אמורה להתקיים קבלת פנים גדולה שעורך הנשיא קלינטון בבניין ה-State Department, משרד החוץ האמריקני, וזה יהיה סיומו של הביקור, לפחות מבחינתו של ראש הממשלה רבין. המלך חוסיין יישאר כאן עוד יום-יומיים, טרם ישוב חזרה לרבת עמון. ראש הממשלה רבין הגיע לבית הלבן, לפגישה עם קלינטון שקדמה למסיבת העיתונאים שתתקיים עכשיו. הייתה גם פגישה נפרדת עם המלך חוסיין בגשם סוחף, גשם קיצי וושינגטוני. פגישה של חצי שעה עם הנשיא, שפרטים עליה עדיין אינם בידינו, וכך היה גם עם המלך. ועכשיו יגיעו שלושת המנהיגים אל מתאר השאלות שמצפה להם. אני מניח שאת מסיבת העיתונאים ינהל קלינטון עצמו. נקווה שייתן עדיפות לכתבים שלנו שפרוסים בנקודות שונות באולם הזה. I am happy to once again welcome King Hussein and Prime Minister Rabin. In the last 2 days, history has been made in Washington and a brighter future has been built. A future that offers more peace and security, not only for the people of Israel and Jordan, but also for the people of the United States. With great courage and foresight, the King and the Prime Minister have united in their conviction that it is time to end more than 4 decades of bloodshed and loss. They have demonstrated that contact can overcome conflict, that direct talks can produce peace. They have declared an end to the state of war between their two countries and have determined to secure a lasting peace. They have personally committed to making sure that a treaty is concluded as rapidly as possible. When we met yesterday, the King, the Prime Minister, and I agreed to designate representatives to ensure that the provisions of the Washington Declaration are implemented quickly. In the week of an extraordinary set of events, this morning we witnessed another one. The King and the Prime Minister appeared jointly before Congress. Their eloquent remarks articulated a common vision of cooperation that will yield specific and concrete benefits for all peoples on both sides of the Jordan River. The outpouring of support by members of Congress for these two heroes of peace, I believe, clearly reflect the feelings of all the American people. As I've made clear since my first meetings with the King and the Prime Minister, America will stand by those who take risks for peace. We will support leaders whose boldness and wisdom are creating a new Middle East. Today I have reaffirmed to Prime Minister Rabin that as Israel moves forward in the peace process, the constant responsibility of the United States will be to help ensure its security. I have also reaffirmed to King Hussein my determination to assist Jordan in dealing with its burden of debt and its defense requirements. I am working with Congress to achieve rapid action on both these matters. The United States is committed to a comprehensive peace in the Middle East and an end to hostility between Israel and all Arab neighbors. I spoke yesterday with President Assad of Syria and reaffirmed my personal dedication to achieving a comprehensive peace. Secretary Christopher has devoted a great deal of time and effort to the negotiations with Syria, and I have asked him to return to the region soon to continue that work. In these 2 days, we have taken great strides on the road to peace. But even as these two leaders have come together, the enemies of peace have not been silent. In recent days, terrorists have struck
in Buenos Aires, טרוריסטים Argentina, היכו and in בבואנוס London. איירס ובלונדון. We must not allow them to disrupt this אסור peace לנו להרשות process. להם לשבש את This week's התהליך הזה. events here in Washington and the bravery of King Hussein and Prime Minister Rabin prove that a just, lasting, and האומץ של comprehensive רבין peace in the וחוסיין Middle East מוכיח is within reach. שאפשר להשיג. Inspired by the שלום extraordinary events קרוב. of the last 2 days, now we go forward with a new sense of determination אנחנו ממשיכים and a עכשיו new sense קדימה of confidence מתוך תחושה to take the מוגברת next steps של נחישות in the days לנקוט and בצעדים weeks ahead. נוספים. As I turn over the microphone, if I might, to the King and to the Prime Minister, let me say at the end of the לפני שאני מעביר את המיקרופון, statements, we will take press questions in alternating אני order from the American, the מזכיר Jordanian, and the שאנחנו Israeli. נקבל שאלות מנציגי העיתונות הירדנית, האמריקנית והישראלית. Mr. Rabin, ladies and gentlemen, these have been unique days in our lives, אלה היו ימים נדירים Yesterday. בחיינו, and today אתמול והיום. they have witnessed dreams, hopes, and prayers realized חלומות ותפילות התגשמו in terms of an end to the state of war between Jordan and Israel. עם סיום מצב המלחמה בין ישראל More וישראל. important, in terms of our determination מה שחשוב, to move ahead, נחישותנו executing להמשיך our קדימה, duties למלא את החובות our שלנו, people. כלפי העמים שלנו, towards our peoples in the entire region, באזור כולו, in the present and in the future, בהווה ובעתיד, that they live secure, כדי שיחיו בביטחון, in peace, בשלום, with the ability to come together, ויהנו מהיכולת להיפגש, with the opportunity to give their talents a chance, הזדמנות לתת לכישרונות to make a שלהם difference, להתפתח, to create at the breaking dawn of peace in the region. להתקדם עם What is הפציע השחר worthy? של השלום. הם ראויים לך. I would like, Mr. President, to thank you very, very much indeed, sir. מודה לקלינטון מקרב לב Support, על תמיכתו האישית continued interest. והעניין We are שהוא proud to מגלה. have you as our partner. We are proud and happy that אנחנו גאים ומאושרים these meetings with myself and Prime Minister Rabin have taken place here in Washington. שלי עם רבין מתקיימות כאן We בוושינגטון. are overwhelmed by all the warmth and support that we have אנחנו מתרגשים seen מעוצמת during these last 2 התמיכה days. שחזינו בה בימים האחרונים. We recall אנו נזכרים and appreciate the efforts of the Secretary of State, במאמציו של שר החוץ the כריסטופר efforts of so many friends here ושל חברים אחרים כאן, that have enabled us to get this far. שסייעו בידינו I להגיע עד hope הלום. together we will build יחד, from now on. אני מקווה, נבנה להבא and we will continue and we will succeed ונמשיך in giving all our peoples ונצליח the לתת chance לעמנו את to live under ההזדמנות conditions that have been denied us. לחיות בנסיבות Certainly as שנמנעו far as מהם I'm עד כה, concerned throughout my life. במשך כל ימי חיי. And I'm proud to say that אני גאה לומר the overwhelming majority of Jordanians, שהרוב המכריע של הירדנים as I'm sure is the case שמחים in Israel, כמוני. וכך המצב, אני בטוח, גם לגבי הישראלים. Mr. President, Your Majesty, King Hussein, ladies and gentlemen, I believe that the last 2 days represent a landmark in the positive developments towards peace in היומיים the האחרונים Middle East. מציינים ציון דרך, I believe ההתקדמות לשלום to באזור. understand the meaning of what has been done כדי להבין מה by נעשה Jordan and Israel with the assistance support of the על United ידי ירדן States וישראל בסיוע האמריקני, has to be looked at in proportion to what are the trends today in the Middle East. על פי המגמות כיום במזרח. We see two conflicting trends שתי מגמות in the סותרות Middle באזור. East. One האחת, derives for extreme, radical
Islamic terrorist עלייה movements של תנועות איסלאמיות קיצוניות, טרוריסטיות, within the Palestinian קיצוניות, side, within בין the הפלסטינים, Lebanese side, בין הלבנונים, in other Arab countries, בארצות ערביות אחרות, derive from a certain source that its purpose is undermining any possibility to תנועות achieve. שמטרתם לחבל בכל מאמץ I להשיג שלום. believe that we see their fingers in אנו the מבחינים international באצבעות שלהם terror acts that have בטרור taken הבינלאומי place. שאירועים מסוגו אירעו Not so עכשיו. far ago in Thailand, בתאילנד, in Buenos Aires, בבואנוס איירס, in London, לונדון, in addition to what goes on בנוסף למה שמתרחש from Lebanon על גבול and לבנון in the territories ובתוך השטחים, by the extreme radical Islamic על terrorist ידי groups. הקבוצות האסלאמיות It's an הקיצוניות all-out war הטרוריסטיות. waged by זו these מלחמה כוללת elements של גורמים אלה against the possibility of the solution נגד אפשרות of של the פתרון Arab-Israeli conflict in לסכסוך all הישראלי-ערבי its parts. בכל היבטיו. I believe that they have got infrastructure אני מאמין שיש להם of תשתית terror של טרור all over the world. ברחבי העולם כולו. We saw it lately in Argentina. ראינו זאת לאחרונה I בארגנטינה. don't want to talk about what's going on here. אינני In רוצה Europe, לומר in the על מה Far שקורה East, כאן, in addition to the Middle באירופה, East. במזרח הרחוק, בנוסף למזרח And התיכון. therefore, ולכן, what we have done in the last 2 days, מה שעשינו ביומיים האחרונים it's a major step. הוא צעד גדול Brave people on both sides to come up and to say, של אנשים אמיצים משני הצדדים, we are לבוא ולומר, making an important phase אנחנו פותחים שלב חשוב לקראת שלום, because the Washington Declaration שכן הצהרת is וושינגטון first and foremost היא בראש ובראשונה end of state of belligerency, סיום or as the מצב king הלוחמה, declared, או כפי end of שאמר state. המלך, סיום המלחמה, Believe me, מצב המלחמה. Today in the Middle East, האמינו לי, כיום to במזרח התיכון, reach commitment by the countries of the region להשיג התחייבות של מדינות האזור, for non-belligerency, לאי no לוחמה, violence, no terror, לנטישת האלימות can והטרור, be the greatest contribution to זה peace יכול להיות התרומה הגדולה in the ביותר region לשלום, and not only in the region. באזור וגם מעבר לו. Between Jordan and Israel, we have reached the end of the state of belligerency. הגענו לסיום מצב But הלוחמה there עם is ירדן, a need. אבל יש צורך, Beyond the end of war, threats of war, violence מעבר and לסיום terror, המלחמה ואיומי to המלחמה build the והטרור, structure of גם peace, לבנות מבנה של שלום, relations of peace. יחסי שלום. We laid the foundations to this work. הנחנו To את אבני this הפינה למבנה כזה, The test will be והמבחן to יהיה what extent באיזו מידה we will succeed נצליח to build this structure of peace, בבניין מבנה השלום הזה, the kind of relations between Jordan להגיע and Israel, לסוג היחסים בין that the ירדן man וישראל, in the street in Amman שהאיש ברחוב and in ברבת Tel עמון Aviv ובתל אביב will call it a peace. אכן יקרא לזה שלום. Therefore, ולכן hard work עבודה קשה is before us. עומדת We are לפנינו, committed, I believe, on both sides אנו מחויבים, אני to מאמין, do משני הצדדים, what is needed לעשות מה in שדרוש, addition to the elimination of war בנוסף לסילוק in the המלחמה, relations לבנות of יחסים peace. של שלום. We need your assistance, אנו זקוקים לעזרתכם, President, אדוני הנשיא, in doing so. The בדרך first זו. responsibility lies האחריות with the הראשונה parties, מוטלת על הצדדים, ירדן וישראל, but without proving that the United States אבל בלא הוכחה שארצות the הברית, leader of peace in the region, מנהיגת השלום באזור, hopefully other countries, the European Union, אז אולי assisting those גם האירופאים take ואחרים risks, יסייעו calculated לאלה risk for peace. הלוקחים סיכונים מחושבים למען We השלום. will not achieve it בלי זה לא in נשיג את זאת. the way and the pace which לא נשיג זאת it is לפחות needed. בקצב הדרוש. We open a new chapter. אנו פותחים דף חדש. We created a new landmark, הצבנו ציון דרך, but the road is still, hopefully not too long, אבל הדרך, אני מקווה, לא ארוכה מדי, still a אבל work has to be done. הדרך עדיין מחייבת עבודה. We will do it. נעשה אותה. We need
אנו זקוקים להשתתפות of those who preach peace, של אלה המטיפים לשלום, translate their words כדי שיתרגמו את to דבריהם realities, למציאות, to practical support לתמיכה of מעשית those who take the risk for peace. לאלה הנוטלים סיכוני שלום. Thank you very much. הרמז היה כאן גם לאירופאים. הלן תומאס מ-United Press. As you know, there were 3 years of war in Lebanon. היא לבנונית והיא שאלה על הסכם עם לבנון. רבין אומר 3 שנות מלחמה היו עם לבנון. Was to eliminate Lebanon as a basis for terrorism. המטרה הייתה במלחמה למנוע מלבנון להיות בסיס של טרור. ב-85 the government, then the Prime Minister was Shimon Peres, and I was the הממשלה Minister בראשותו of של Defense. פרס, שבה כיהן הוא כשר It was a הביטחון, national unity government. ממשלת אחדות לאומית. We decided to pull out, החלטנו לסגת, but in the absence of central government in Lebanon, אבל בהיעדר ממשלה מרכזית in the בלבנון, absence of military and security forces ונוכח that can כוחות take control צבאיים שיכולים of להשתלט its sovereign soil, על and with the האדמה הריבונית של continuation of לבנון, at least Syrian division on the ונוכח Lebanese הימצאות soil, לפחות דיוויזיה סורית אחת and על אדמת from לבנון, the area that the Syrian army is deployed, ומתוך השטח של Hezbollah ההיערכות הסורית, אנשי takes חיזבאללה action against us. נוקטים פעולות There נגדנו, are still members of the revolutionary ויש שם guards עדיין of אנשי משמרות Iran המהפכה there. של איראן. We have made it clear, נוכח כל and I זה, repeat it, הבהרנו, in ואני the חוזר, context of a peace treaty with במסגרת Lebanese חוזה שלום עם government לבנון, that will be in full control of its own ממשלה sovereign לבנונית soil, שתהיה בשליטה על כל Israel שטחה, will agree to peace תסכים ישראל, treaty. We don't לחוזה seek שלום, 1 square inch איננו of רוצים Lebanese territory. סנטימטר The מרובע אחד של border אדמת there is לבנון. defined. There הגבול is שם an קבוע, international border and גבול we בינלאומי, will respect it. ואנחנו We נכבד are אותו. not seeking 1 איננו cubic רוצים meter of אפילו their מטר water. מעוקב אחד של מים All that we מלבנון. want, peace כל מה treaty שאנחנו רוצים, and חוזה their שלום capability ויכולת to שלהם maintain control of their own land. להשגיח על I שטחם. believe they are capable if somebody from the outside will not אני חושב שהם interfere יכולים and will לעשות זאת אם prevent. מישהו מבחוץ לא יפריע. I'd like to ask you a question. We've seen the historic handshake and the Washington Declaration, but there is a topic that was rarely discussed, and that is now that Israel is moving very quickly on the Palestinian and Jordanian front, and hopefully will have, with the advent of peace in the Middle East, with other Arab countries. What does Israel intend to do with its huge arsenal of nuclear weapons? נוכח התקדמות בערוצי השלום, מה תעשה ישראל במאגר העצום של נשק גרעיני שברשותה? שואל הכתב הירדני. Well, as you know, כידוע לך, Israel is not a nuclear country ישראל איננה מדינה in גרעינית, terms of weapon, and therefore באשר לכלי נשק. your question is not relevant. לכן השאלה שלך We איננה are שייכת לעניין. committed to the United States אנו מחויבים for many לארצות הברית, years זה שנים רבות, not to be the first to introduce לא להיות nuclear הראשונים weapon or weapons להכניס נשק גרעיני in למזרח the התיכון, context of the Arab-Israeli conflict. למסגרת But הסכסוך at the הישראלי same הערבי. time, אך בו בזמן, We cannot be blind איננו יכולים להיות efforts עיוורים that are made למאמצים in שנעשים certain Muslim and Arab countries במדינות מוסלמיות in וערביות this מסוימות direction. בכיוון זה של השגת נשק גרעיני. Therefore, I can sum ולכן, it up. אסכם, We'll keep our commitment אנחנו נכבד את not to התחייבותנו, be the first to לא להיות introduce, הראשונים, להכניס but we still נשק look גרעיני ahead למשוואה to הישראלית-ערבית, the dangers that אך others אנחנו will do it. ערים לסכנה שאחרים יעשו זאת, We have to be prepared for it. ועלינו להיות מוכנים לכך. President, I would like to ask you, when do you hope to see the president of Syria, President Assad, עמיתי יעקב אחימאיר standing next to שואל you, מתי הנשיא קלינטון Majesty מצפה King לראות כאן Hussein את and אסד, Prime Minister כפי Rabin שעומדים of עכשיו רבין Israel? ואת And חוסיין, what are you prepared to do in order to achieve it? ומה הוא מוכן לעשות כדי להשיג זאת. Well, let me say, as you know, I have already met with President Assad once for an כבר extended period נפגשתי of עם time in אסד Geneva. לשיחה ארוכה We בז'נבה have talked בינואר, many times on the phone. אנחנו The משוחחים לעתים Secretary of קרובות State has been to בטלפון. Syria on several כריסטופר היה occasions, and בדמשק we are כמה working hard פעמים, there. ואנחנו פועלים But באופן in the נמרץ. end,
אך The בסופו של lesson דבר, of the successes which have been enjoyed over the past הלקח של year ההצלחות האחרונות של is השנה that the הזו, best thing the United הוא States שהדבר can do הטוב is to ביותר help to שארצות create הברית the יכולה conditions לעשות, within which the parties themselves feel secure הוא in ליצור making נסיבות peace. שבהן המדינות מרגישות This בטוחות is an לעשות agreement שלום. made by Israel and Jordan. זה הסכם שעשו In ישראל September, we had וירדן. an agreement freely made by בספטמבר Israel היה הסכם and the שנעשה PLO. בחופשיות על ידי ישראל ואש"ף. What remains is for מה sovereign שנשאר states הוא with שמדינות great ריבוניות interests and long histories שיש להן to reach היסטוריה an ארוכה accord. ואינטרס גדול My job להגיע will be to להסכמה. create the conditions תפקידי insofar ליצור as את I am התנאים humanly ככל capable שהדבר for נוגע such a peace to be made, but בכוחי the decisions will כבן have to אנוש. be made by them. את And ההחלטה the successes of the יצטרכו הם last לעשות. year rest on that fundamental וההצלחות understanding. שהשגנו עד כה נובעות מזה. It's widely believed that Hezbollah was responsible for some of the recent bombings in Buenos מאמינים Aires and שחיזבאללה Panama, if האם not also לפיצוצים האחרונים in London. בארגנטינה, פנמה Did ואולי you גם discuss בלונדון. that with President Assad? אנדריאה Do מיטשל you believe מ-NBC. that more pressure should be brought against Iran האם הוא by סבור Germany, שיש France, להפעיל other of our לחץ allies כבד יותר על who איראן? have had very friendly relations with Iran? Do you believe that Hezbollah could operate as it has in האם הוא מאמין Damascus and in southern שחיזבאללה יכול Lebanon לפעול without the מדמשק או complicity ממקומות of אחרים President Assad? I'd ולא also סיוע like to ask ותמיכה של הנשיא Your אסד. Majesty, if you could comment on that, ומהמלך היא and also the מבקשת Prime Minister, on רבי רבין Hezbollah's role. להעיר על הנושא. Well, let me say, first of all, I condemn, the United States condemns ארצות הברית מגנה terrorist attacks in את Buenos Aires התקפות הטרור and in בבואנוס London. איירס ובלונדון. They are, in all probability, of too recent vintage for anyone to be absolutely certain what the source of them is, but I עדיין think it is מוקדם לומר reasonable to מי assume האחראי, that אבל that מותר terrorists להניח who wish to be the enemies of peace are behind it. שטרוריסטים שהם I did אויבי discuss השלום the עמדו terrorism issue מאחורי with President הפעילות הזאת. Assad in Geneva. שוחחתי על זה עם I אסד בז'נבה, have continued to press ואני ממשיך with ללחוץ our friends and neighbors, our allies, על ידידינו, importance חברינו, of standing up against nations which support terrorism. בדבר החשיבות לבלום Trying את to הטרור. stem the expansion of terrorism is a למנוע major התרחבות objective הטרור. of the United States, and I think that זו מטרה there is a good בעדיפות chance גבוהה של ארצות הברית ויש לכך that סיכוי טוב. this agreement between Jordan and Israel, שההסכם הזה בין ירדן juxtaposed וישראל against the horrible events in Buenos Aires and the attempt at a מדגיש את horrible חומרת result in London, האירועים may stiffen the בבואנוס איירס resolve of other ובלונדון. countries around the world to help us to ואני meet מקווה these שזה threats. יגביר את And I think we must הנחישות של all מדינות try אחרות to להילחם do more. בטרור. I am committed to do על more. I כולנו think לעשות everyone יותר, in the United ואני States מחויב would לעשות want us to יותר. do more against terrorism, and we're going to have some more help from our allies. We נזדקק cannot ליותר סיוע allow the מבני enemies of בריתנו. peace to prevail. אסור לתת לאויבי השלום Sure. להשתרר. I believe, Mr. President, that the enemies of peace אויבי השלום, is the אומר right המלך, description. זה The תיאור enemies of נכון. life, הם אויבי החיים, the enemies of human relations between human beings, אויבי יחסי the enemies האנוש, of hope, אויבי התקווה, the enemies of security, אויבי הביטחון, the enemies of what should be normal between people. אויבי כל מה שצריך להיות We have נורמלי בין always בני אדם. stood against terror and terrorism, תמיד עמדתי נגד טרור, and we have paid a heavy ושילמנו price. מחיר יקר על כך. I condemn אני מגנה this recent act. את פיגועי הטרור And in fact, just האחרונים. a while ago, we were discussing amongst ourselves, myself and רק לפני some of my דקות colleagues, אחדות שוחחנו, אני וכמה the need for us to מחבריי, את increase הצורך our vigil in the time ahead, להגביר את הערנות because more בתקופה may הבאה, come. כי פעולות נוספות עלולות לבוא. However, יחד עם זה, I believe that אני מאמין this is the challenge we face, שזה האתגר העומד to לפנינו, speak for what we believe in, to לדבר speak for the overwhelming majority על of people. במה שאנחנו מאמינים בו, והרוב We are מאמין בו. Muslims אנו מוסלמים, in Jordan and Christians. We live as members of one וגם family. נוצרים, Nothing irritates me more ועדיין אנחנו משפחה אחת. or is more painful to me אין דבר המכאיב לי יותר than to witness and מאשר see לחזות acts בפיגועים and attitudes והתייחסות attributed to Islam that have nothing to המיוחסת לאסלאם, שאין With בינה Islam, my לבין faith. האסלאם מאומה. do in my religion. זו לא דתי. But I believe this is extremism as we know it in our world. זו קיצוניות כדרך שאנחנו מכירים אותה בעולמנו. People with blinders, with no vision. אנשים שעיניהם מכוסות ללא חזון. I believe that what we have achieved מה here שהשגנו in Washington כאן בוושינגטון, and our commitment והמחויבות to make a שלנו difference
to continue לעשות את ההבדל. dealing with every aspect of the ולטפל בכל היבט building of the house of peace in our של region, בניין בית השלום in terms באזור, of negotiations to come, מבחינת work to be המשא done, ומתן שיבוא והעבודה שצריכה to להיעשות, have all this culminate in a peace treaty between us, ולהביא את הכל hopefully in the context לידי of a comprehensive, חוזה שלום, is our אני best מקווה, answer. במסגרת שלום כולל. זו הערובה הטובה ביותר, זו התשובה הטובה ביותר לאלה המנסים להרוס את השלום. The Hezbollah is very active daily חיזבאללה פעילים מאוד מדי יום-יום, with modern weapons, מצוידים בנשק חדש, Russian-made, מתוצרת רוסית, Soviet-made anti-tank missile, the טילי נ"ט, סאגר, mortars, מרגמות, anti-tank weapons, נשק artillery. אנטי-טנקי, תותחים. To the best of our knowledge, למיטב it ידיעתנו, comes from Iran via הנשק מגיע Syria, מאיראן דרך סוריה. might be lately in reduced number. ייתכן שלאחרונה בכמות Their פחותה, forces are deployed. הכוחות שלהם פרוסים, The bases, one of the bases that we attacked was ואחד in הבסיסים area שהתקפנו in the Baka, היה באזור in which the בבקעת הלבנון, Syrian army is deployed. שבו ערוך הצבא הסורי, הכוונה לעין If you'll דרדרה. ask me, who is the boss אם of תשאלו אותי מי Hezbollah, הבוס של I חיזבאללה, would say Iran. תשובתי איראן. If you'll ask me, אם תשאלו אותי, Syria can put האם limitations סוריה on יכולה its להגביל activities? על פעילות My חיזבאללה? answer will be yes. תשובתי כן. If you'll ask me for a proof אם of that, תבקשו ממני הוכחה, in July, in response הרי to שביולי, prolonged Katyusha rockets בעקבות by התקפות Hezbollah, הקטיושה על ידי חיזבאללה, we went and used firepower נכנסנו in בכוח אש southern Lebanon. לדרום לבנון, And we worked out certain understanding והגענו להבנות through מסוימות the good offices of the United באמצעות States, שירותיה in which הטובים the של ארצות Secretary of הברית State והמזכיר was כריסטופר. involved. The talks were, to the best of my knowledge, והשיחות with התקיימו the Syrians. עם הסורים. If the Syrians could reach אם יכלו understanding, הסורים להגיע להבנות, limit part of the activity of Hezbollah, להגביל מקצת מן הפעילות של חיזבאללה, הרי פירוש הדבר שיש להם לפחות יכולת מניעה vis-à-vis Hezbollah. כלפי חיזבאללה. If you ask me, do they want to use it? תשאלו אותי האם הם My רוצים answer להשתמש in a very ביכולת זו? limited way. התשובה שלי, סוריה מוכנה להגביל את חיזבאללה בדרך מוגבלת מאוד. Do you believe that it is time to convene the Arab family of nations in order to support these agreements which were הגיע signed between הזמן Jordan לכנס את and משפחת Israel and העמים between the הערביים כדי Palestinians and Israel לתמוך בהסכמים and שלך make ושל ways in order הפלסטינים עם to clear ישראל, the political environment which is very poisoned כדי in the Arab לטהר world את האווירה and המורעלת בעולם prepare הערבי. and begin for השואל the הפלסטיני, reconciliation process between דל the בחשמו. family of the Arab world. I believe this is inevitable, and at the same time I know that you know זה בלתי that נמנע. we've been trying to get there for a long period of אנחנו time. ניסינו להגיע לזה זמן רב. It will happen, I זה hope, יקרה, אני מקווה, and before too long. בטרם יחלוף זמן רב מדי. What does it take, or what still is needed to be done for your grandson and my son, שאלתו של who אהרון have met ברנע, before but abroad, to meet respectively in Amman and Tel Aviv? And also, since we are in a live broadcast to Israel, would you care to carry a message directly to the Israeli people? האם הוא רוצה לומר משהו לעם הישראלי? מתי יוכלו צעירים להיפגש באמן ובתל I hope אביב? that the people of Jordan, אני רוצה לומר לעם בישראל שהעם בירדן that חולק עימי. we are on the verge of the breaking of a new dawn שאנחנו על סף פריצה לשחר חדש, לכולנו. for a secure, safe future, לעתיד בטוח for a ומובטח. future of peace, לעתיד של cooperation, שלום, שיתוף פעולה, for human relations to develop and grow ויחסי אנוש שיתפתחו ויגדלו between us. בינינו. And I hope that the answer will come as a result of אני our מקווה joint שהתשובה efforts, תבוא which I כתוצאה hope מן המאמצים המשותפים following this שלנו. meeting we'll be able to shepherd both the Prime בעקבות Minister and פגישה זו, myself רבין in terms ואנוכי of the ננהיג tasks ahead את of המשך המאמצים negotiating on all aspects of the במשא ומתן, problems that we still have to resolve. לגבי כל הבעיות שעדיין יש In לפתור, other words, using his words, ואם להשתמש בדברי רבין, building blocks of peace that will להניח culminate in את לבני a השלום, peace treaty, hopefully before long. שיגיעו לכדי חוזה שלום בטרם I hope יחלוף it זמן won't be רב long מדי. before
what you suggest will happen, sir. Let me say one other thing before we leave. I think that King Hussein and the Prime Minister have put שקלינטון peace in the air all over the וחוסיין world. ורבין A few hours ago, I received a message from President Yeltsin מסמנים saying, שלום. first of all, how קיבלתי pleased he was איגרת about what had מיילצין happened here between שבה הוא מביע Jordan את and האושר Israel, שלו על and ההישג secondly, שהוא that he עשה had כאן. reached agreement with the President Mary of Estonia to withdraw Russian ילצין troops from הגיע, Estonia מספר לו שהגיע להסכם by עם נשיא August the אסטוניה 31st. As להוציא you את know, this הצבא has been הרוסי one of the מאסטוניה. principal objectives of American policy, so that now, for the first וזה היה time since the end עיקרון of של World War II, המדיניות on the האמריקנית. last day of כך August, there will be שלראשונה, no more Russian troops בסוף in אוגוסט, Germany or anywhere in Eastern לא Europe. יהיו עוד And I כוחות think רוסיים maybe the בגרמניה או vibrations במקומות אחרים of במזרח peace that אירופה. the King and the Prime Minister have והשלום sent הזה out, שהמלך who ורבין knows what may be השיגו, announced tomorrow. Thank you מבשר very מי much. יודע and מה good נוכל day. להשיג מחר. Thank you. תמה מסיבת העיתונאים, כרגיל הרבה מאוד עיתונאים מאוכזבים, אבל כולנו הרי יודעים, אין זה חשוב מי שואל את השאלה או מה השאלה. בדרג הזה, באירועים כאלה, מנהיגים אומרים בדיוק את אשר הם הכינו את עצמם לומר מבעוד מועד. אני מחזיר את השידור אלייך, גאולה, בירושלים. תודה, אהוד. ועכשיו אנחנו שווים לדון במה שקרה היום בוושינגטון. אנחנו העברנו את הנאומים בקונגרס היום בשני בתי הקונגרס, ובינתיים יאיר שטרן העביר לנו תמונות של צבע, טעם וריח ממסיבת הקוקטייל וארוחת הערב שהייתה אמש בוושינגטון, ארוחת ערב מפוארת מאוד. אתם גם תראו את הבגדים מיד, הנה. ערב טוב לכם מוושינגטון. סביב כל אירועי השלום החשובים יש גם אירועים חברתיים נוצצים שאסור לפסוח עליהם. אמש נערכה בבית הלבן סעודה חגיגית שערך הנשיא קלינטון לשני המנהיגים, כאשר כל הגברים לבושים חליפות סמוקינג ואנשים בשמלות ארוכות ותכשיטים נוצצים. המדור החברתי של הוושינגטון פוסט תיאר היום את ראש הממשלה לבוש בחליפת סמוקינג כמי שלובש תחפושת מוזרה ואינו יכול לחכות לרגע שבו יחזור למלון וייפטר מן הנטל הזה. לימוזינות שחורות וארוכות הביאו את האורחים לפתח הבית הלבן. שטיח אדום המתין לאורחים החשובים והכל זרם לפי הפרוטוקול. בין הבאים היו סגן הנשיא אלברט גור ורעייתו טיפר. שמעון פרס, שר החוץ, סעד עם ראש ממשלת ירדן, עבד אל-סלאם מג'לי. הפמליות הרשמיות כללו 16 איש מכל צד, ירדנים וישראלים, ואילו האמריקנים הביאו 16 פקידים בכירים ו14 חברי קונגרס וסנטורים. אחרי לחיצות הידיים ירדו כולם לסעודת הערב החגיגית, ואורחי הכבוד ניצבו בפני הנאספים להבעת פנים של מנצחים. לישראלים הוכן אוכל כשר במסעדה כשרה בעיר בולטימור, ולירדנים המוסלמים הוכן אוכל מיוחד במטבח הבית הלבן. רבין שתה יין כשר מתוצרת קליפורניה, והמלך חוסיין הסתפק במים מוגזים, כי אסור לו לשתות אלכוהול. Mr. Prime Minister, tonight we honor you, a son of the land of Israel. Your parents, Nehemiah and Rosa, were among the first pioneers who came to Palestine. And like so many others of their generation, they devoted their lives to building a national home for the Jewish people. Schooled in the science of agriculture, you once planned to devote your life to making the fields and deserts of Israel come alive. I was born in Jerusalem. I'm the first and only Prime Minister of Israel that was born there. I had to fight for Jerusalem. But I believe that the values of Jerusalem, for Jews, for Muslims, for Christians, carry with them certain responsibilities that Your Majesty and I have to carry and to shoulder upon ourselves. The reports from Jordan are what I had expected them to be. Those of joy and hope for the overwhelming majority of our people. I understand in Israel it is the same.
היה זה אירוע יוצא דופן. הכל בוושינגטון מציינים כי היה זה יום מיוחד במינו שגרם קורת רוח רבה לכל מי שהשתתף ולא חשוב מאיזה צד. הטור החברתי של וושינגטון פוסט מספר שהמלכה נור לבית חלבי ולאה רבין לא יצרו כימיה מיוחדת ביניהן, לעומת הבעלים שבמשך שנות פגישות סודיות יצרו ביניהם יחסי עבודה מצוינים ונהנו לדבר איש עם רעהו. והלילה צפויה עוד קבלת פנים נוצצת, קבלת פנים שיערוך הנשיא קלינטון בבניין הסטייט דיפרטמנט ל-400 מוזמנים, שמנה וסלטה של וושינגטון, לכבוד שני המנהיגים רבין וחוסיין. אירוע זה יסכם 3 ימים של התרוממות רוח ואווירה מרגשת מאוד. יאיר שטרן, וושינגטון. והאירוע הזה, קבלת הפנים, יקרה ב-2:30 לפנות בוקר, אירוע מרשים כמו זה שראינו בהחלט. ואנחנו רוצים לחזור לפני סיום לרעיון הבלעדי שהעניק המלך חוסיין לטלוויזיה הישראלית, רעיון שערך עמו כתבנו המדיני גדי סוכניק בוושינגטון. Your Majesty, one question for the Israeli television. We came especially here. Please, the Majesty wants to speak. Your Majesty, could you tell us, the Israeli television and the Israelis as a whole, when will you sign a full peace treaty with Israel? Could you estimate? I cannot give any specific time. I believe that on both sides we are determined to move ahead as rapidly as we can with all the building blocks that the Prime Minister referred to in terms of the subjects in our joint agenda. And as soon as we finish that meeting, could you tell us, will you sign a peace treaty without waiting for Syria? I hope Syria will be moving in any event, and I hope our aim is a comprehensive peace. Even during this year? I hope that it will happen, yes. Did you think about your grandfather yesterday? Of course. When you said all the things you said? Of course I did. Of course I did. Could you tell us something about your feelings at that day? It's a unique day in my life. A day when I dreamed about, hoped for all our peoples, for their future, for the young, for the old, tinged with memories of those who we have lost over the years, and the hopes for the future. It's a new page. Thank you very much. כן, בינתיים הסתיים הרעיון עם המלך חוסיין, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה את השלושה, חוסיין, קלינטון, רבין, יוצאים ממסיבת העיתונאים. רבין לוחץ יד לקלינטון, גם לאה רבין לידו. איתן הבר, מאחורי הגברת רבין, גם הוא לוחץ ידיים. הם יוצאים מחדר מסיבת העיתונאים, וכאמור ב-2:30 יערוך להם הנשיא קלינטון קבלת פנים במחלקת המדינה, יחד עם עוד 400 מוזמנים. והנה הם עוזבים, וכאן גם תמה ונשלמת לה המהדורה המיוחדת הזו. נשלמים להם יומיים של שידורים ישירים מלאים מוושינגטון. כל האירועים שהיו שידרנו, את כל הרגעים המרגשים והאירועים ההיסטוריים האלה. אנחנו נשוב ונראה אותם, נסכם אותם עבורכם במהדורת בוקר טוב ישראל שלנו בשעה 7, ועד אז לילה טוב לכם.